So normal distribution भनेको चाहिँ एउटा कर्भ हो बेसिकली होइन. सो यो तिमीले देखाएको छ होला तर त्यसलाई नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेर थाहा छैन होइन कस्तो कर्भलाई नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्छ भनेर. सी यस्तो वाला कर्भ हामीले धेरै ठाउँमा देखेको छौँ होला होइन. यस्तो वाला सेप भएको कुन एउटा कर्भलाई चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्छ. विल लुक एट द फर्मल डेफिनेसन्स अब एकछिनमा. तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी एटलिस्ट नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको सिलेबसमा के कभर गर्न छ भने चाहिँ लाइक नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ भनेर हामीले भिजुअलाइज गऱ्यौँ होइन. So, syllabus में क्या बना था? Understand that the use of normal distribution to model a continuous random variable and use normal distribution tables. So, अहिलेसम्म हामीले move गरेर आउँदाखेरि हामीले discrete variables को मात्रै कुरा गऱ्यौँ नि त. Binomial discrete थियो, geometric discrete थियो होइन. अब चाहिँ we'll be shifting to continuous variables. Continuous variables हरू भनेको के हो? Example? Easiest like height हुन्छ नि. जति पनि हुनसक्छ 5.123 5.974 5.012 होइन. सो there's nothing like discrete हुन्छ नि. एउटा पेन दुईटा पेन तिनटा पेन भनेर जस्तो हुँदैन. डेसिमल्समा जति पनि जान सक्छ. सो त्यस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युस डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ होइन. अब कन्टिन्युस ऱ्यान्डम भेरिएबल भनेको चाहिँ इट क्यान बी एनिथिङ होइन. सो द ऱ्यान्डम वाला एलिमेन्ट पनि छ र त्यो कन्टिन्युस पनि छ. सो त्यो हो मेन कुरा हामीले मोडल गर्ने भनेको. अब Hi Spriya, how are you? We just started. Right? I'll continue अनि यसपछि we can have a check in your slides सकेपछि. त्यो हो. सो अब यसमा चाहिँ मोस्टली के आउँछ भने सल्भ प्रब्लम्स कन्सर्निङ भेरिएबल एक्स वेयर जस्तै हामीले बाइनोमियलको एक्स फलोज बाइनोमियल भनेर अनि त्यसको टोटल नम्बर्स र प्रोबेबिलिटी इन्क्लुड गरेको थियौँ. नर्मलमा चाहिँ हामीलाई दुईटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटर्स हुन्छ. यो म्यू भन्छ. म्यू भनेको मिन स्याम्पल मिन र यो सिग्मा स्क्वायर भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन or variance square. Yes, standard deviation square या ब्राकेटमा चाहिँ variance. So हामीलाई मोस्ट दुईटा इन्डिकेटर भएपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि नर्मल त्यसको नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ त्यसको सेप के छ and we can calculate everything if we are given these two variables होइन. So it's now technically we have to find the probability that a given x is greater than एउटा certain value अनि एक्स हुन्छ म्यू हुन्छ सिग्मा हुन्छ. विल लुक एट इट. यसमा अब हामीले स्ट्यान्डर्डाइजेसन पनि हेर्नुपर्छ. स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो फर्मुला छ एउटा यो याद गर्नुपर्ने. अनि अब यो मध्ये हामीसँग एक्स सिग्मा र म्यू मध्ये लाइक इदर वे हामीले प्रोबेबिलिटी फाइन्ड पनि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ अर एक्स म्यू र सिग्मा जे पनि खोज्न सक्ने चाहिँ हामी हुनुपर्छ. सो मोस्टली हामीले सल्भ गर्ने यस्तै हो. त्यसपछिको थर्ड पार्ट चाहिँ कम्पेरिटिभली इजियर which is like अहिलेसम्म हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन इन्डिभिजुअली नै क्यालकुलेट कसरी गर्ने हरेक डिफ्रेन्ट केसेसमा भनेर हेरेर आयौँ होइन. सो इफ द नम्बर अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन इज लार्ज अर इफ देयर आर टु प्रपर्टिज इफ त्यो दुईटा कुरा सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ नर्मल बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई पनि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा अप्रोक्सिमेट गर्नुहुन्छ भनेर. त्यो चाहिँ थर्ड पार्ट अफ द सिलेबस द्याट will be asked in the question. Right? So these are the three parts that will be covered and asked in the exam to cover person. So yeah, I'm stopping the recording. Hi Spia, ke haal khabar? How was your week? Questions haru राम्रो garyo? Questions haru garyo? Astiko? If you have any questions, Astiko or त्यो बाहेक अरू तिमीले कुनै प्र्याक्टिस गरेको क्वेसन छ भने विल डिस्कस है त. सो लेट्स स्टार्ट अहिले विथ द लेक्चर अनि रिभिजन अनि त्यसपछि वी क्यान क्यारी अन विथ द क्वेसन्सहरू है. इट्स स्टिल रेकर्डिङ सकेर सरी आई एडिट पिक्चरको पार्ट. ओके सो अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो? भूमिका प्रिया इफ यु वान्ट टु एड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो जस्तो लाग्छ तिमीलाई? वाट्स द फर्स्ट थिङ द्याट यु क्यान रिमेम्बर नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा? Can be anything. Okay, perfect. So, okay, so let's continue. Normal distribution is the definition. So it's a continuous random variable x follows a normal distribution if it has the following probability density function. So
this is a very complex looking function which we don't have to deal तर यस्तो function हो भनेर राख्नलाई मात्रै देखाएको हो. So if we plot this, we'll get a curve something like this, which is called a normal distribution. होइन तर हामीले सिम्पली हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने एउटा bell shaped curve हुन्छ. It's symmetric. So if you draw a straight line right at the middle, the second half or the left half would be equivalent to the right half. Here that maybe this better we can figure out कि the mean, median र mode of the distribution is at the same. It's at the mean नै त्यो coincide हुन्छ भनेर. And यसको special property भनेको चाहिँ यो हो. So we know that your बिचको is mean होइन अनि within one standard deviation भनेको तिमी meanबाट एक standard deviation right या एक standard deviation left गर्यो भने 60%, 68% of the data चाहिँ हाम्रो त्यहाँभित्र centered हुन्छ भनेर. It tells us about that होइन. If you go to two standard deviations, so म्यूबाट तिमी यता आयो या म्यूबाट तिमी यो म्यू भनेको mean हो होइन meanबाट तिमी दुई standard deviation यता आयो भने 95.44 accurately, but we say कि 95% of the data चाहिँ दुई standard deviation भित्र cover हुन्छ तिमी त्यो normal distribution छ भने हो. अनि अर्को चाहिँ three standard deviation भित्र चाहिँ it covers 99.7% of the data. So virtually almost all data चाहिँ तिम्रो three standard deviation भित्रै cover हुन्छ भनेर हामीसँग यो information छ होइन. So if we know the mu and if we know sigma, we can literally draw a normal distribution. So the most important two variables हामीलाई normal distribution थाहा पाउनलाई study गर्नलाई बुझ्नलाई is the mean of the distribution and the standard deviation of the distribution होइन. So yeah एउटा slide एउटा link छ where we can go and draw normal distributionsहरू कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्नलाई. So यो tab देख्यो? Uh, Okay, perfect. So yeah, normal distribution generally is so. So if the mean is zero, so two standard deviations over 95% of the data, so virtually three standard deviations over 99.7 of the data भनेको. So यसको curve होइन. But हाम्रो mu suppose 10 अरे. So nothing just happens. Just change मात्रै भयो अहिले. पहिला हाम्रो 0 मा थियो अहिले हाम्रो 10 मा आइपुग्यो होइन. हामीले अहिले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 छ. अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामीले अझै सानो बनाइदिउँ. आई मिन अझै सानो भनेको कम बनाइदिउँ होइन. 0.51 बनाइदिउँ. अब हाम्रो 7 र 8.5 र 11.5 भित्र आउँछ. हाम्रो मिन 10 छ होइन. अब 1 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 7 र 14 भित्र थियो. सो जति स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सानो हुन्छ उति न्यारो हुँदै जान्छ. The whole range of the distribution that is normal नै होइन. So yeah, this is how we can plot normal distribution. तिमीलाई देखाउनलाई मात्रै मैले बनाइदिएको. So let's say 1400 थियो अरे हाम्रो अनि त्यसपछि हाम्रो 200 को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थियो भने always it follows the same pattern. यो नम्बर्सहरू मात्रै चेन्ज हुन्छ. यो नम्बर्सहरू we will discuss later होइन. So yes, so basically अहिले हामीले के हेर्यौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को कन्सेप्टबाट नर्मल डिस्ट्रिब्युसनलाई बुझ्यौँ होइन. नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको ग्राफ हेऱ्यौँ र त्यो कसरी चेन्ज हुन्छ फङ्सन कसरी गर्छ भनेर हाम्रो बेसिक आइडिया आयो होइन. अब नेक्स्ट कुरा मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ हामीले दुईटा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन्सहरूलाई कम्पेयर पनि गर्नुपर्छ होइन. अब दुईटा डिफ्रेन्ट नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भयो भने चाहिँ त्यसलाई कसरी बुझ्ने बिकज उनीहरूको मिन छुट्टै हुन्छ उनीहरूको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छुट्टै हुन्छ. कम्पेयर गर्न हरेक टाइम अलिक डिफिकल्ट हुन्छ होइन. सो त्यसैले देयर इज अनदर थिङ द्याट्स कल्ड द स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन. स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको इट्स अ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन बट इट हैज a zero as its mean and 1 as its standard deviation. So that's the definition. So this have instead. So
यसलाई standard deviation मा चाहिँ always the mean is 0 and the standard deviation is 1. So if we can transform all the normal distributions into your particular shape, then we can see कुन ग्राफले के भन्छ, एरिया अन्डर द ग्राफ के छ, प्रोबेबिलिटी के छ भनेर त्यो सब हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ होइन. सो द्याट्स what we'll learn in this part now. So अगाडि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले लेखेको छैन x follows normal distribution कसरी लेख्छ भनेर. Hmm. So अनि हामीले हेरेको छौँ नि यहाँ. Okay, it shows here. Anytime we write x is a random variable and x follows normal distribution mu comma sigma square भनेर हामीले normally लेखिरहेको हुन्छ होइन. So when we standardize that, हाम्रो standard x चाहिँ changes into z. Z भन्ने चाहिँ त्यो standard. Okay. Yes. Screen share भएको Screen share भएको छैन. Okay. यो ट्याब स्विच गर्दा म क्लोज गरिदिँदो रहेछु. कहाँबाट सेयर भएन? भर्खरै त्यो क्यान्सल. Okay, sorry. So म यो देखाउँदैछु होला नि, x follows n. यो वाला स्लाइड देखेको थियो. x follows n mu comma sigma square भनेर हामीले normal distribution लाई यसरी लेख्छौँ होइन. So when we standardize it, we get a z value. So it's a random variable. Also हामी random variable x भनेर बुझिरहेको हुन्छौँ. So now let's just change it to when we standardize a normal distribution, it changes into standard normal deviation. So simple your title makes a normal distribution, standard normal distribution, and x changes into z. So अब हामीले x follows normal को सट्टा z follows normal भनेर लेख्छौँ होइन. So which is shown here. Z follows normal 0, 1. So what we're doing is we have changed it into a distribution जहाँको value चाहिँ mean जहिले नै 0 हुन्छ, standard deviation जहिले नै 1 हुन्छ. So now हामी x बाट z चाहिँ कसरी जाने त? That is the next big question. अहिलेसम्म हाम्रो x follows normal mean comma standard deviation थियो. अब हामीलाई z follows यसमा जानु पर्यो. It's quite simple. So z बाट अब हामीले mean 0 हुनलाई mean 0 बनाउनु पर्यो भने we have to subtract the mean. So if you have a mean, if you subtract the mean, then you have 0. The resultant चाहिँ 0 हुन्छ होइन. So हामी त्यही गर्छौँ. त्यसलाई mean मा convert गर्नलाई चाहिँ x minus mean गर्दाखेरि तिम्रो mean 0 हुन्छ अनि in order to make the standard deviation 1, we'll divide it by the standard deviation. Yes, not variance. Normal चाहिँ हाम्रो यो variance हुन्छ, standard deviation square भनेपछि. So basically हाम्रो formula is z equals to x minus mu divided by standard deviation. This is one of the most basic formula हाम्रो यो chapter को, which we'll be using most of the time. In that case, so all these हाम्रो mu's will be 0. So all this mu will be 0, 0, 0 answers. And all the standard deviation will be 1, 2, 3. So it's entirely same thing, just हामी transformation मात्रै गरेको ताकि we can standardize all the different normal distributions and its values होइन. अब यसको अर्को second implication पनि छ कि हामीले अब यसमा चाहिँ normal okay यो सब चाहिँ हामी किन गरिरहेको छौँ भन्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भयो होइन. लाइक वाइ आर वी डुइङ दिस? हामी किन सिम्पल प्रोबेबिलिटी निकाल्नको सट्टा किन यस्तो कम्प्लेक्स कुरा ट्राई गर्न खोजिरहेछौँ भन्ने कुरा हो होइन. इन रियल लाइफ होइन, इफ यु हेभ अ लार्ज इनफ स्याम्पल, उनीहरूलाई हामीले डिस्ट्रिब्युट गऱ्यौँ भने होइन, इफ यु लाइक स्याम्पल ऱ्यान्डम 100 people according to their height and make a graph, most of them will follow a similar pattern. Okay, so this is one of the most common graph shape that we encounter in real life. And if we can just plug two numbers in any equations and find the probability without doing any calculation, life is much more simpler. The world becomes much more simpler. Right? So that's the major application of normal distribution. I'm going to examples will be most about that. Also, oh my god, Kabir nahi छैन.
कि मैले देखिरहेको छैन कबीर पर्फेक्ट कबीर नै छैन कबीर छैन है अघिसम्म ओके गरेको मैले सिम्पल एक्सप्लेन गरिरहेको थिएँ तिमीहरूलाई त अति बेसिक लागिरहेको छ होला जस्तो लागिरहेको छ मलाई यो बट intuition always helps हजुर के भन्यो there's some issue with the device okay do try and it works के भनेको हुँ क्या तिमीले मैले सुनिनँ ओके त्यसपछिको नेक्स्ट पार्ट वाज अबाउट रिडिङ नर्मल टेबल तिमीहरूलाई पढ्न आउँछ नर्मल नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टेबल तिमीहरूलाई त आउँछ है